こんにちは。ムニエルさん、こんにちは。まだ安くなりませんね、先週。スタブすごい増えてますね。ほとんどね、売ってます。売れる選手、一回もう全部売ってますね。まだ高いですね。まだ高い。安くなってから買おうかなと思って。ブライレブンとかも売っていいんだけど。ジェンキンス。いや、ジェンキンスまた、セールは終わったみたいですけど、だね、1万ぐらい上がってるわ。もうちょっと待っときゃよかった。ブライレブン9万。6万5千とかで多分買ってるんやけど。ジャンセンも値上がってる。スタブセール終わったから、まあ今週からちょっと下がっていきそうだけど、売った時よりも今1万ぐらいまた上がってるわ。やることなくて自分は BR やってます。オラさんはランクマまだ上目指すんですか？いや、変えてからかな。変えて、特に多分イベントやるかな。今のまんまだったら。スタントン欲しいから。あと、このカルゴンとカノこの2枚欲しい。そうかセールに合わせて売ったんですもんね。そうそうそう、今選手いないんだよね。ブライレブンも売るんだったら今なんだけど。安くなってセール買ってからかな。セール買って、あと買い戻していこう。イベントも6。やることがない。フランチャイズやる。
こいつにしよう。開幕。弱いね、マーリンズ。
JD リドルって内野手じゃなかったっけな。外野になってる。プレイボール。プレイボール。ガンガンシミュレートで回していきたいんだけど困る。てか上段山本速攻で能力上がったんやけどまだ投げてないっていう。ドラフトまでアイゴタファート。ゴタファート。
10勝12敗。おマイゴッド。ザットファートウォズソースティンキー。なんかユーティリティプレイヤーばっかりにしたいね。ユネス君タイムトゥープレイボール。タイムトゥどういうこと？試合やってってこと？こいつクビにしたいな。リドルがいらないな。グッバイ。そうゴッデームンボリング。わかりません。こんちは。こんにちは。You have 2 restricts and 0 likes because you want t プレイボール。すごいスタブですね。あ、選手もうめちゃめちゃ売ってますね。とりあえず売れるやつほとんど売りました。
安くなったら買おうと思ったんやけど、安くなんないから。もっとスムーズに飛ばせないの You かな。 should set your team before you live stream. 僕は昨日ついに1試合もしなかった。あ、本当に？なんて言ってんのこの外人は。ジョーダンさんあかんなこれ。 Hello there, baseball fans. Let's recap what went down around the league on Wednesday. Starting off in the National League East, the Indians swung it well with 15 hits in the game as they took down the Fish in Miami 6-5. モンハンに行こうかと思っ The San てる。 Diego Padres あ、本当 held に。 the opposition at bay with only 4 hits as they beat the Braves in でも Atlanta いいかもしれん、 2-0. 時期的に。 The Washington Nationals got 11 hits overall as they got the best of the visiting Redbirds 8-3. Adeiny Echeverria had a home run and 3 RBIs as the Mets got the win over Cincinnati 7-2. The Philadelphia Phillies finished off a 2-game sweep as they defeated the visiting Tigers 3-1. The Colorado Rockies picked up 14 hits in total as they took a victory against the Brewers in Milwaukee 10-8. David Peralta smacked a home run and drove in 3 as the Diamondbacks pushed past the Yankees 6-4. The Giants launched 3 home runs as they got the best of the Dodgers at home 4-3. The Boston Red Sox combined to give up just 5 hits as they grabbed the win against the visiting Athletics 4-2. Josh Osich had his first victory of the year as the White Sox claimed victory over the Orioles 5-3. Colin Pote got his second W of the season, leading Tampa Bay to a win over Kansas City 1-0. The Twins totaled 11 hits as they got the home victory against the Astros 6-3. The Blue Jays amassed 14 hits in the game as they pulled off the win against the Angels in Orange County 7-5. The Cubs combined for a 4-hitter as they bested the Mariners in Safeco Field 11-0. The Rangers held the opposition at bay with only 4 hits as they got the win after some free baseball against the Pirates 3-2. Thanks for tuning in today. We'll be back here tomorrow and all season long. 星600行ってしまったしね。600？ZZZZZ。ZZZZZZZ。こんにちは。こんにちは。あ、オットさんこんにちは。やることなくなっちゃってますね、わら。それ。なさすぎて、マーリンズフランチャイズやってる。こいつ絶対いいやろ。ヘスス・ロペス。
トーマス大塚、こいつ取ろう。座礁にちょっとだけ飽きが来てる気がします。だね。もう一通りやっちゃったわ。おなら。この JP っていう人は何なんやろうね。Welcome, everyone, to this Memorial Day edition of Inside the Show. Looking first at the NL East, the Miami Marlins racked up 11 hits as a team as they pulled away from the Nationals 8-1. As of right now, the Nationals are in third place in the NL East. And the 欲しい Marlins と思 are え at る the bottom of the WS 報酬 division. が1回も来てないのがモチベ上がらない原因かな。あるね。 As チ they ッ were パー able と to か get だ the ったら全然 walk-off 違うんだ victory けど against the ね。 Tigers 3-2. As of today, the Mets are in second place in the NL East, だから一 and 回 the 全部打っ Tigers て、 sit in も second う place in the AL ガラ Central ッと Division. 選手変えてやろうかな Christian って思っ Yelich てる。 had a big day 9 offensively, 勢。 collecting 3 hits and driving in 3, helping Milwaukee down Philadelphia 5-2. ず He っ is となん currently か among the 無 NL 表示なん leaders や in けど、 batting average. おなら Entering 臭いっ today's てずっ action, と言わん the やけど。 Brewers are in second place in the NL Central, while the Phillies sit atop the NL East. Mike Foltynewicz got the win, his 6th so far this Goodbye. year, as Atlanta downed the Cardinals 7-2. He is currently in the top 5 in the NL in wins. At the start of the day, the Cardinals sit in second place in the National ブ League ロック Central, でいいんじゃな and い the ですか、 Braves わら。 are in 4th place in the NL East. The Cubbies sent 3 balls into the seats as they grabbed the win against the visiting Reds 7-4. Heading into the day, the Cubs are in last place in the NL Central, while the Reds are atop the division. The まあ俺も Pittsburgh 暇やけど。 Pirates completed a 3-game series sweep as they got the best of the Dodgers at home 6-5. In the standings, the Pirates sit in 4th place in the National League Central Division, while the Dodgers are in 2nd place in the NL West. Raimel Tapia added 3 RBIs to his total as Colorado defeated Baltimore 3-0. He currently leads the National League in triples. As of today, the Rockies are leading the National League West, and the Orioles sit in last place. Happy Saturday morning to you. Here's the news and results from Friday. Starting off in the National League East, the Padres swung it well with 15 hits in the game as they beat the visiting Marlins 8-2. The Detroit Tigers pitched well, allowing only 3 hits as they beat the Braves in Atlanta 5-0. Victor Robles drove in 4 and had a home run, leading the Nats past Cincinnati 5-3. The Diamondbacks got 11 hits overall as they got the best of the visiting Mets 8-3. The Phillies totaled 11 hits as they pushed past the Dodgers at Chavez Ravine 6-2. Lorenzo Cain had a total of 3 RBIs on the day, leading the Brewers to victory over the Pirates 5-4. He is currently among the NL leaders in runs batted in. The Chicago Cubs had 12 hits as a team as they beat the Cardinals on the road 6-3. Jeff Hoffman got his 3rd win this season as Colorado took care of Toronto 3-2. The Bo Sox got 12 hits in this one as they took down the Yankees in the Bronx 7-4. Jose Barrios grabbed the victory with his 10 Ks as Minnesota took care of the Rays 2-1. He is currently among the AL leaders in strikeouts. The San Francisco Giants knocked out 12 hits as a team as they got the win in extra innings over the Orioles 4-3. Mike Freeman was a major force at the plate with 6 RBIs as the Tribe defeated the White Sox 10-4. Zach Greinke got the win, number 7 thus far, as the Astros downed Oakland 5-4. He is among the AL leaders in wins. Cole Calhoun was clutch at the plate with 3 RBIs, as the Angels got the win against the Mariners 6-3. The Kansas City Royals broke up their 7-game losing skid as they grabbed the win over the Rangers in Arlington 3-0.
And that's what's happening around the baseball world heading into today. Join us again tomorrow for the latest from around Major League Baseball. めっちゃ怪我してるやん。うわ、大塚君いね。あ、いた。引く。プレイザゲーム。戻ってきた。ダニエル、石井でいこうか。
石井さん91。98がいた。99。マッケイヤンキース行ってるよ。うわ、モンカラとベルとかありえないトレードが。これ止まるの消せないんかな。これか。いや、止まる。Great Sunday action lies ahead, but first, here's what happened in the major leagues on Saturday. Starting off in the National League East, Aaron Nola got the W while striking out 16, leading Philadelphia to victory over the Marlins 2-0. He currently has the most wins in the National League. Joe Ross earned the win, his fourth this season, leading the Nationals to victory against Detroit 8-5. Paul Sewald grabbed his fourth victory out of the pen, leading the Metropolitans past the Braves 4-2.
The Cubs picked up 14 hits in total as they ran over the Reds 10-3. Yoan Moncada had an outstanding 5 hits at the dish, helping Pittsburgh get one against the Brewers 7-0. Chris Russin collected win number 3 this year as Colorado got the best of the Dodgers 2-1. Andres Munoz earned his 4th win out of the bullpen as the Padres grabbed the victory over the Cardinals 4-2. The Giants allowed only 5 hits in the game as they took down the visiting Diamondbacks 3-2. The New York Yankees totaled 13 hits as a team as they took down the Red Sox on the road 9-3. The Texas Rangers allowed only 5 hits as a staff as they took down the Rays in St. Petersburg 2-1. The Royals knocked out 10 hits as a team as they beat the Blue Jays in Toronto 3-0. The Cleveland Indians combined for a 4-hitter as they beat the O's in Baltimore 5-1. Jake Odorizzi picked up win number 8 this year, helping lead the Twins to the win over the White Sox 2-1. The Oakland Athletics racked up 11 hits as a team as they pulled off the win against the Angels in Orange County 7-6. The Mariners got 18 hits as they blasted the Astros 11-2. And that'll do it for today. Enjoy the games and we'll talk to you tomorrow.ピッチャーが終わってるわ。Happy Friday, baseball fans. Welcome to Inside the Show. Starting in the AL West, the Rangers grabbed 13 hits in the game as they got the home victory against the Astros 6-3. As always, thanks for tuning in. That's all we've got this morning. Enjoy the games later today, and we'll see you tomorrow.
グレゴリアス、シュラさん。バスケス、サンチェス。うわ、ナショナルズがチェンさん引き取ってくれる。微妙。DH キンズラー、スミス。いらんっちゃいらんけど。こんにちは。こんにちは。枝豆さん、こんにちは。やることなさすぎてフランチャイズやってます。
インディアンスに。フィリーズとナショナルズ、どちらも熱い試合が多いですね。気合入ってる。この時期から面白くなるよね。でもほとんど多分ナショナルズはもう決まったと思う。行くと思うな。ヒューズがブルペンから走ってきたの可愛かった。本当に。バード・トンプソン。これでしょ。本来ジョギング程度で来るのに全力疾走してて、挙句マウンド上で息切らしまくってる上に HR 打たれて降りたリアルミュートも呆れてました。全力疾走で疲れ切ってるやん。今日フィリーズとナショナルズやったんかな。てかフィリーズも厳しい。確かカブスとフィリーズとメッツとバックスか。ワイルドカード1位がナショナルズがちょっと抜けてるんよね。先発いなくなっちゃった。フィリーズこれから WC のライバルと当たりまくりますよ。マジで上がったら多分勢いついて強いと思うけど、結構厳しいと思うな。メッツが失速しすぎてもう厳しそう。だね。ア・リーグはもう3チーム、アスレチックスとレイズとインディアンスか。ナ・リーグが結構5チームぐらいだったよね、確か。ナショナルズ、カブス、フィリーズ、バックス、ブルワーズ、
メッツか。ジャイアンツがめちゃめちゃ負けてるこんよね。の前はナッツに6点差を最終回にひっくり返されてました。ああ。フィリーズもクローザーがネリスか。フィリーズは今連勝か。あ、でもなんかこのままいきそうな気するな、ナショナルズとカブス。なんか今の順位のまんまになりそうな気がしますね、これ。まだわかんないけど。カブスとフィリーズの一騎打ちですね。うん。まあ、一応勝ち、あの勝ってる数的っていうかゲーム差的には混戦なんやけどね。まあハーパーが打ったら勝てるけど。グランダーソンクビにしよフィリーズは強豪との試合控えてるけどカブスは下位層との試合ばかり残ってます。う。じゃあもう圧倒的有利やね。お、連勝してる。アンダーソンはのイエツ。デグロム、シャーザーどっちも打たれてしまった。柳サイヤング死守するかも。あ、本当にリュウさん取ったらアジア初なんかな。でも確かリュウって圧倒的に奪三振少なくなかったっけ。137。防御率はめっちゃいいけど。
イニングも結構いってるんかな。そこがネックです。ポーセロも少なめで取ったからどうだろあー確かに。でもポーセロンめっちゃ勝ってなかったっけ、取った時って。20勝以上してなかった。あとイニングも多分200イニング超えてたんじゃないかな。リュウさんも行くんかな。怪我してたから。う。22勝、223回ですね。ああ、そうそうそう。223回、えぐいよね。レッドソックスに売ろう。脱三振思考の考え方が変わる年かもしれない。どうやろうね。まあでも、五分五分らしいからね、シャーザーとリュウとデグロムか。まあ、あとリュウ、フォアボール少ないしね。カストを上げよう。パダック。
OK。マイアミ結構面白いチームになってきてると思う。あ、現実の方かな。あんま知ってる選手少ないんよね。このメサ・キューバの兄弟だったかな、これ。これが今年取ったぐらいしかあんま知らない。WA 入れとこう。ローテも余るくらい埋まってきてるし、リリーフもスタニクはじめ伸び台ある若手ばかり。ああ、なるほどね。あとチェンとプラドだよね、年俸高い2人。チェンが今見たら3年あるからあと2年残ってて、他の先発ウレニャだけが若干高くて、あとみんな若いから。センター多すぎるな。それでも、総合年俸は最下位だったはず。そうそうそう、めっちゃ安いよ。圧倒的ぐらいに安いんじゃないかな。
自分今はジーター支持派です。外野3人周囲ても優勝は厳しかったろうし。まあ確かに。これからうまく作ったらね、あと、あれだね、時期的に東地区がさ、メッツとナショナルズとフィリーズ、ブレーブス、マーリンズ以外全部強いもんね。だから今もうドラフト権取ってコツコツ作ったらマーリンズの時代が来るかもしれんね。言うてもブレーブスとかまだまだいるんやけどね、プロスペクト。まあちょっとじゃ結構金使わんと対等にならんからっていう選択やろうね。誰あげようか。オラさんバスケ20買うんですか？いやいつか頃合い見て大型結びそうですね。今んとこ買わないかな。19でもう満足。みんなやるんかな、20。面白そうだったら買うかも。また。ちょっと先発出しすぎてしまったな。僕今年 FIFA 引退してバスケやろうかと思ったりもする。あ、本当に結構面白かったよ、2K、2K か。1人取れるな。16ぐらいまでは自分のキャラ作ってやってましたけどね。あ、やってたんだ。結構ね、分かんなかった。適当に作ってたら、作り直すこと無理とかで、結果的に多分、1、2万ぐらい課パ金した。ークとか行くとラグありましたよね。あったあった。対戦相手によってはめちゃめちゃラグい時ある。あと、バグが多かったね。基本的に日本人はみんななんかフレンドリーだったけどね。それでやめてしまったんですけどね。ああ、なるほど。コロンさんに頑張ってもらおう。19やってる人からラグ減ったって聞いたんですけどね。あ、そうなんだ。もっとひどかったんかな。ラグい時はラグかったけどね。
全部が全部じゃないけど。てかナショナルズめっちゃ負けてる。 Welcome to Inside the Show. It's the wild day that is the trade deadline. Starting off in the National League East, the Marlins totaled 13 hits as a team as they stole a victory in extra innings over the Twins, 6-5. Todd Frazier picked up 4 ribbies on 3 hits as the Mets took down the White Sox 10-7. Anthony Swarzak collected win number 2 on the year, leading the Braves to a victory over the Nationals, 6-4. The Philadelphia Phillies pitched well, allowing only 3 hits as they defeated the visiting Giants 2-1. 僕がやってた時は、パークとか行くと、常にラグがありました。あ、本当に常にあるって感じではないよ。普通にできるやつはできる。いや、めっちゃ負けてる。それは改善されてるのかもね。うん。その全部がラグすぎて、いや、これは無理っていう感じはない。ラグい試合はあるけどね。キャッチャーめっちゃいなくなってる。野球は疲れるけど、バスケはあまり疲れなさそうでいいですね。ああ、確かに。でもね、パークでね、上手い人とかと組んだ時に、最初めっちゃ気使ったけどね。3対3だからさ、2人上手かって自分が下手だったらめっちゃ足引っ張るから、そういう面で気使ったけど、だいたい分かってきたら邪魔になんないように動いてたけど。やばい、キャッチャーがいね。3vs3 なんてあるんですね。面白そう。そうそうそう。あ、基本そればっかりやってた。あと5対5もあるんだけど、5対5だと1試合が長いんよね。外国人は得点したいからアシストに徹してたらメッセ来るよ。あ、そうそうそう。だから基本、コリアンとかチャイニーズ、なんか1試合やってよかったら、なんか招待来るから、早めになんかそういう人見つけたら、人に困らずずっとできるみたいな感じだった。誰かキャッチャーくれないかな。
バスケとなると選手から覚えていかないといけないな、レブロンしか知らない。選手はちょくちょく知ってたからなんとかなったけど、でも今年 NBA がめっちゃ熱いから面白いかもしれん。ガラッといろんなチームが変わったから、トレードと FA で。アンソニー・デイビス。そうそうそう、とかレイカーズ行ったしね。俺ブルックリンネッツが好きだったんだけど、一番好きだったやつがウォリアーズ行っちゃって。 MLB TV みたいな観戦できるサイトでおすすめあります？いや、わかんないな。あるんじゃない？ NBA も似たようなのないんかな。僕本当に色々なスポーツかじってるからな。なるほど。FIFA やんなくなったらサッカー見なくなっちゃったな。高えわ。安い。NBA も同じようなのありますよ。ね、多分あると思う。フルか。間違った。こいつデビューさせよう。イーサンディアス面白いですよ。フルスイングに魅力がある。こいつかな、知ってるんかな。今年デビューしてる？イーサンディアス。カストロとかも打ったよかったな。初 HR でグロムから打ってました。マジで期待できますね。ちょっと一回下げよう。1勝9敗とか。雰囲気バエーズに似てる。まだ伸び悩んでるけど、いずれ名前出てくると思います。チェックしときます。あっち系のフルスイングか。
面にしとこう。Hi, I'm Justin Allegri, and this is your Wednesday edition of Inside the Show. Yes. てか大谷がチャップマン衰えたって言われてるけど、まだ102マイルとか投げるってどうでしょう？全然衰えてないでしょう。ストライクが入りさえすれば打たれないよ、チャップマン。First opened back in 2012. We're live inside the cavernous Marlins Park in Miami. Play ball. He's out. Into the box for his first at-bat in this one. Cody Bellinger. Showing some definite confidence at the plate right now, and his recent numbers are reflecting that. 奪三振率まだまだ高いですから、全然やれてる。ねえ、ホームこランもんばんは。こんばんは。なかなか打たれないし、マナチンさんこんばんは。やることなさすぎて何回で Play ball. Stepping up to the plate, Corey Seager. And the Dodgers with an opportunity for more here in the first. A bullet to first base. 全然飛んでこん。 Play ball. Out. Out. He's out. 3. You're out. 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 So striding in, Diaz. And he'll look to bring home that tying run from second with a base hit into the outfield. First delivery to him on the way. Line drive base hit. Oh, and the throw back in is a wild one. And the runner from second will stay put at third, so they're runners at the corners now with one away. And there's probably no happier person in the ballpark. Diaz has just collected his first hit in the big leagues. And as is customary, there's the ball being sent into the dugout. Someone will tuck it away for him to put in his trophy case. Yeah, good for him. Out. そういえば、パドレスに100マイル以上連発する20歳出てました。そうそうそうそう。あいつ良くなりそうよね。Ball 4. Take the base. Ball 4. Take the base. 3. That's ball 4. 3. You're out. 怪我さえしなかったらだ Ball けど。 4. Take the base. また、トミー・ジョンになりそう。うん、そんな感じは。ちょっとヒックス系に似てるよね。ヒックスよりはちょっとでかいけど。 This one doesn't look good so far. Down by a boatload as we enter the middle タティ innings. スらと同じ世代ですかね。そうそうそうそう。タティスも20歳じゃないかな。いや、もうちょっとか。言ってるか。 in the 8th and 9th inning. The 0-1 pitch. Swing and a liner. And a base hit, so early trouble to lead off the inning. Digging in, Chad Wallach. He's 0 for 1 after grounding out in his only trip to the plate so far. Yeah, Matty, expect this pitcher to try and get the same result as his last at bat right here. The double play is in. Meanwhile, the throw to second is there, and he is out trying to steal the... まあ21か。 That's ball 4. Out. Ball 4. Take the base. Ball 4. Take the base. Out. Out. ボコボコにされてるやん。 He's out. That's ball 4. Out. So coming to the plate, Diaz. A couple of singles to his credit thus far. First delivery to him on the way. Lifted in the air out to center field. Verdugo waits on it. 1 out. Let's play ball. Ball 4. Take your base. Out. Out. You're out. Out. 3. Ball 4. Take the base. Out.
Coming to the plate now, Justin Turner, working on a good line in this ball game, 3 for 5 thus far. Hard up the middle. And this will make its way into center field for a base hit, and the leadoff man's aboard now to open the ninth. Nice execution right there, Dan. Kept his front Play shoulder ball. in. Three. He's out. Stepping in, Diaz. 2 Now hits batting. and 3 at-bats Number for him in this 91. one. Here's the first pitch to him. Grounded up the first baseline. This is foul for the first strike. 投げ方なんかな。 Hit hard toward the right side. Taken in over at first for the second out, as that might have been extra bases if it were 3 feet higher. Let's play ball. 10-1, the final lopsided score in this ball game. The Los Angeles. ジョーダン山本全く勝たんな。やばい。山本はコントロールなんとかしてほしい。そんな球速くないよね、山本。弱すぎる。弱すぎるぞ、このチーム。It's September 1st. Welcome to Inside the Show as rosters have expanded. 平均92マイルぐらい。 The Nats allowed only 5 hits as a staff as they beat the visiting Marlins 4-2. 体もなんか本当 The 日本人み Braves たいな感 combined じよ for ね。 10 hits as a team as they took down the Chi Sox in front of a home crowd 6-2. The Phillies combined for a 4-hitter as they got the best of the visiting Mets 6-2. 落ちます。お疲れ様でしおた。疲れ様でした。ありがとうございました。あ、やっちゃった。We'd like to welcome those of you just tuning in on the show. Up Let's next play for the ball. Nationals. They did some damage offensively in this one, enough to get the win, and this man led The the final charge. line He's score. our Hello there, baseball fans. Let's recap what went down around the league on Monday. Starting off in the National League East, the Atlanta Braves hit 3 long balls as they took down the visiting Blue Jays 4-0. They now have 6 straight victories. Heading into the day, the Braves are in second place in the NL East, but they currently lead the NL wildcard race. And the Blue Jays are in third place in the AL East, 9 games back. The Nationals tallied 5 home runs overall as they got the best of the visiting Mets. ゲームだと弱いですが、センターのブリンソンもおすすめです。あ、ブリンソン。ブリンソン。 They're over 20 忘 games れて out た。 of first. And the Mets are 黒人 second の in や the つだよね。 division, but they currently hold a spot in the NL wildcard race. Reese Hoskins clobbered 4 home runs as the Phillies pushed past the Reds ブルワーズから行ったんやったっ 7-2. As け of な。 right now, the Reds are atop the NL Central. They are enjoying a 5.5 game advantage. And the Phillies are in first place in the NL East. They are more than 10 games ahead of second place.
Jose Quintana got the win, throwing 8 innings, allowing 1 earned run, helping lead the Cubs to a win over the Mariners 4-1. As of today, the Cubs sit in second place in the National League Central, 5.5 games back. And the Mariners are in second place in the AL West, 13 games out. The Stros put together 10 total hits as they stomped the Brewers 7-0. Heading into the day, the Brewers sit in 4th place in the National League Central Division, 10.5 back. And the Astros are in first place in the AL West. They are more than 今年化ける言われてましたが、まだまだ咲くには早そう。Steven Vaught was hot at the plate collecting 3 hits in the game, leading San Francisco over the Redbirds 今でも 4-1. マーリンズっ Entering the て day's action, the Cardinals sit in 3rd place in the National League Central Division, 9.5 この games アンダ behind ーソンって first. やつぐらい While the Giants are in 3rd place in the NL West, they're over 20 games out of first. Robbie Ray picked up win number 8 this year as the Diamondbacks took care of the Padres 3-2. As of today, he is in the top 5 in the National League in strikeouts. 野手でいい As や of つって right いるん now, かな the Diamondbacks are in 4th place in the NL West. They're over 20クーパー games も out of 結構打 first. ってる。 And the あ、クー Padres パ are at the bottom of the division. They're over 20ー。ヤン games キ out ー of スデ first. ビュー。 The Dodgers pounded out 17 hits in this one as こ they いつはゲーム toppled で the も強いよ。 Rockies 10-4. As of today, the Dodgers sit in first place in the National League West Division. They are more than 10 games ahead of second. And the Rockies are second in the division, 10.5 back. Domingo Germán collected his 8th win overall as the Yankees disposed of the Rangers 5-1. Heading into the day, the Yankees are in 4th place in the AL East, 14 games back. While the Rangers sit in 4th place in the American League West, they're over 20 games out of first. The Tampa Bay Rays combined for 10 hits as a team as they took down the visiting Orioles 7-1. Entering the day's action, the Rays are atop the American League East Division. They are enjoying a comfortable 9-game cushion, while the Orioles are at the bottom of the division, 19 games out of first. Carlos Rodon struck out 15 overall with the win as the Chi Sox got the win over the Indians 1-0. As of right now, the Indians are in second place in the AL Central, 10 games out of first, while the White Sox are atop the division, an impressive 10 games ahead of second. The Twins totaled 13 hits as a team as they cruised to the win against the Tigers 8-2. At the start of the day, the Tigers are in 4th place in the ALまだ野手はきつそうですね。きつい。あ、スポンサーのやつやってなかった。めっちゃ売ってる。76勝86敗。現実よりはいいかも。パイレーツは野手いいのバンバン出てますね。一時ピッチャーめっちゃいいの揃ってたんやけど、あんま育たなくて。今どんどんいい野手出てきてる、ね。As of today, the Phillies sit in first place in the National League East Division. They hold a comfortable 8-game advantage, while the Marlins are at the bottom of the division. They're over 20 games out of first. The Washington Nationals smacked 15 team hits as they bested the visiting Indians 7-4. Heading into the day, the Nationals are in 4th place in the NL East, 20 games out of first, while the Indians
sit in second place in the AL メドウズや Central グラスノウ Division, いたら 11 games 近 out 年 of 優 first. 勝もあり得た。 Josh Donaldson had a day to remember, amassing an 出てい impressive ったやつ 7 がね RBIs at the plate, 活 helping 躍し lead て the るよ Braves ね to a win over the Mets, 19-8. Entering the day's action, the Mets sit in third place in the National League East Division, 12 games behind first place, while the Braves have now clinched one of 2 NL wildcard spots with the win. The Pirates allowed only 5 hits in the game as they were winners in extra innings over the Reds 2-1. At the start of the day, the Pirates sit in last place in the National League Central Division. They're over 20 games out of first. And the Reds are atop the division, 1 game ahead of second. The St. Louis Cardinals swatted 4 home runs in this one as they crushed the Cubs 11-0. In the standings, the Cardinals are in 4th place in the NL Central, 12 games behind first place. And the Cubs are second in the division, 1 game out of first. The Arizona Diamondbacks finished off a 3-game sweep as they made short work of the Padres 9-1. As of today, the Diamondbacks sit in third place in the National League West Division, 20 games ア out ロン of ソと first. ターティスどっ While ち the が Padres 新人王 are を at 取 the るだろう bottom か。 of the division. アロンソ They're じゃない over かな。タ 20ティスはちょっと games out 怪 of 我 first. しすぎちゃったか The な。 Milwaukee Brewers got 12 hits in this one as they took care of the Rocks in Colorado 4-2. Heading into the day, the Rockies sit in second place in the National League West Division, 9 games back, while the Brewers are in third place in the NL Central, 6 games out of first. The Los Angeles Dodgers knocked out 10 hits as a team as they got the win over the Giants in San Francisco, 6-1. Entering the day's action, the Giants sit in 4th place in the National League West. ゲレーロ They're ジュニア over 新人王 20あり games ま out す of か？ first. And the いや、 Dodgers are ア atop リ the ーグは division. They are ジュニ enjoying アじゃ a ないんじゃないか comfortable な。 9-game cushion. The Blue Jays racked up 11 hits as a team as they destroyed the Rays 誰だろうな、リ 10-4. ーグ。At the start of the day, ドラウ the ト Blue 通 Jays 算 sit in third place in the OPS1.0 超え American ま League した East ね。 Division. They're 15 games back, while the Rays are second in the division. トラウ Yet ト they えぐい currently よ、 hold ほ a んと。 spot in the race for the American League wild card. The Baltimore Orioles allowed only 5 hits as a staff as they took down the Red Sox on the road 2-1. In the standings, the Red Sox sit atop the American League East Division, 4 games up, and the Orioles are at the bottom of the division. They're over 20 games out of first. The Detroit Tigers knocked out 12 hits as a team as they beat the White Sox on the south side 10-7. As of right now, the White Sox have clinched the AL Central Division and a postseason berth. They will be playing in October, while the Tigers are 4th あ、 in で the も division. ゲレーロ They're 結構 over 巻き返してるん今や。年のサイ・ヤング賞は誰ですかね？ Minnesota Twins アリー combined グ to は give バー up ラン just ダーや 5 ろ。 hits as they beat the Royals ナ in リーグが Kauffman わかんな Stadium い。 2-1. Heading into the day, the けど Royals シャー sit ザ in ーとデ last グロム place と in the リュウの American League この Central 3人 Division. の They're 中の over 誰か。 20 games out of first, while the Twins are 3rd in the division. They're over 20 デグ games ロム out of first. デグロムか The な。デグロム Stros も set 全 3 然 balls into the ある seats ね。 as they pulled off the win against the Angels in Orange County, 7-4. At the start of the day, the Angels are in last place in the AL West. They're over 20あれ games じゃない out ア of ストロズ first, のあいつ。 while the アル Astros バレスか。 are atop the division. They are more than 10 games ahead of second place. The Oakland Athletics finished off the 4-game sweep as they bested the Mariners in Safeco Field 5-2. The win was their 6th straight as a team. As of today, the Mariners sit in second place in the American League West, yet they currently lead ア the ルバレ race ス for the 22 本 American も League 打っ wild てるから card. ね。 And the Athletics are 楽天に third 牧 in 田 the 来るら division. しいで They're すね。 over あ、本当 20に games out of もう first. メジャー投 The げ New れない York んや。 Yankees 満場 hit 一致で 3 アルバレ long スで balls し as ょ they う got ね。the win in a laugher ニュースなっ against the てま Rangers した。 10あ、そうなん to だ。 2. As of right now, the Rangers are in 4th place in the AL West. They're over 20 games out of first, while the Yankees sit in 4th place in the American League East Division, 18 games out of first. And that's the show for today. Join us again tomorrow for all the latest pennant chase news and results from around the league. 石井 GM が言ってた。なるほどね。牧田も動揺していました。あ、本当に動揺。あ、牧田が知る前に言ったってことかな。鬼強。石井は西武から取りすぎ。確かに。ヤフーニュースです。なるほどね。レッドソックス2年連続。
Hi there, everyone. Welcome to this special postseason edition of Inside the Show. In Game 5 of the World Series, the Boston Red Sox tallied 5 home runs overall as they defeated the visiting Fightin' Phils, clinching the World Series championship. It has been a storybook season for them, and they will look to repeat as champions next year. レイヤって怪我ですか？いや、怪我はしてないんじゃないかな。あ、平野か。平野は怪我かな。ロバーツ、ヒンチ、キャッシュ。肘怪我してます。あと2週間くらい。てかダイヤモンドバックスめっちゃ上がってきてるよね。ワンチャンあるよ。今72勝だから。パワーマイナス3がうざいね。今年もワールドシリーズドジャース負けるんですかね。どうだろ何し、ドジャース以外前評判とまさかの順位ですね。う。でもなんだかんだナ・リーグはやっぱドジャースが抜けてるよね。でもさすがに3年連続もしいけたら勝ちそうな気するけどな。ただリリーフが変わってないっていうのがね。アメリカンリーグ、リーグはヤンキースいけそうですよね。ヤンキースかアストロズかな。ロッキーズ、マーフィー出せばよかったのに今の投手じゃ無理や。そうそう、ロッキーズもピッチャーだよね。ヤンキースに来たオッタビーノとかめちゃめちゃいいしね。ヤンキースに来てから分かった、こんな良かったんやって。アストロズって今打ってるの誰ですか？みんな打ってるよ、スタメンほとんど。ブレグマンとかですかね。グリエルも打ってるし、ブラッドリーも打ってるし。全員です。全員だよね。あとキャッチャーもね、マルドナードか守備的なんとチリーノスのホームラン打てる。なんていうかバランスがいいわ。オラさんってホーナス目指してます？取れたらって感じかな。やってて溜まっていったら取るって感じ。絶対に取ろうっていう感じではないけど。投手陣ってどうですか？アストロズは最強だと思うよ。ちょっと目指し始めちゃった。わら。わかります。なんかちょっとやりだしてアフィニティのねオールスター集めるのがめんどくさいと思うんだよね。そこでアフィニティほぼ終わったよ。本当にじゃあ目指していいんじゃないかな。そこ終わってるんだったらあとはもう選手変えるかどうかっていう問題だから。ワールドシリーズにスタントン帰ってきますかね。いやスタントン帰ってきてもウタントンな感じするからな。
7-4の選手買いまくればすぐ終わりますよ。ああ、確かにね。ヤンキースの投手陣も結構いいですよね。いい。先まだ発0とが弱いけど。 680なんで、ランクマやらないといけないんですけどね、ああ、なわら。るほど。まだでも、セールとか買わないよね。セールとかって言って他の選手もみんな高いからさ。先発。セベリーノっていいですか？いいですよ。怪我してるけど、今季も投げないんじゃないかな。セベリーノがいないっていうのいも痛い。ずれメイズみたいにワグナーも普及してそう。うん、確かに。これヤンキースいたやつよね、ガルシア。違うか、スミスやったかな。安く叩こ今年はワールドシリーズでマー君炎上しないでくれ。う。それ。ワールドシリーズ行けたらいいけど、去年のさ、ポストシーズンも結局一番面白かったカード、レッドソックス対アストロズやと思う。香港で、あれ見てたの思い出した。一番熱かったカードかな。だから今年もアストロズもし倒したところがア・リーグはワールドシリーズ取れそうな気するけど、ヤンキースワールドシリーズで勝てないんですかね。言うてもうずっと出てないよね、10年ぐらい。松井の時以来行ってないんじゃないかな。行ったっけ。監督がダメなんですかね。ブーンどうなんだろう。でもブーンそんなダメっていうほどダメな感じはしないけど、キンチ監督が良すぎるんですかね。アストロズはなんか監督っていうよりもチームのなんていうんやろう、全部いいんじゃないかな。やり方がいいと思う。無指示から抜けまくっても機能させてるし、うまい方だと思う。うん、ジラルディよりはいいかなって思うかな。
エンゼルスの監督ソーシアの方が良かった。エンゼルスの監督なんか微妙よね。まあ選手もあれだけど、安く。こいついらんな。いるか。その契約更新忘れたままスキップして大放出したことあります。本当にこれちょっと地味にめんどいよね。もうジーターなめに今ケチってるから。とりあえず2年契約のやつはクラブオプションつけといて、いらんかったら
22歳を全員デビューさせよう。あ、ミスった。めっちゃおるな。こいつをショートにしよう。激安。
トイレ行ってきます。
とりあえずいらんかな。
誰も FA いらないっていう。キャッチャー、ファースト、セカンド。ないんか。押す。
おっす。あー、近鉄さんいらっしゃい。フローレスやったのにセール出ないのなんでなん。どうです。あ、ほんといけたんすか。やばい。やりますね。セール出てたら激アツなんだけど。これ確定じゃないの？どうなんやろうね。でも追加されたんでセールだけかな。なんかそんな感じに新しい選手は1人入るって聞いたような気はするけど。まあこれ以上スタブあってもしょうがないけど。確かに。でもめっちゃやってるね。普通にすげえわ。ランク魔行来てーなあ。ランクもやってください。今俺選手めっちゃ売っちゃってから安くなるの待ってるんよね。
突飛な話しますけど D ゴードン9人とアダムダン9人どっちの打線の方が得点力高いと思います？どっちアダムダン9人じゃないかな。わかんないけど究極やね。でもアダムダン9人守備がね、守備とか関係ないって話かな。バッティングだけだったらアダムダン9人の方がいいんじゃないかな。俺は盗塁あるゴードンだと思う。まあ難しいよね。打線だけですね。難しい。どっちも良さあるから。でもどっち選ぶって言われたらアダムダン9人選ぶかな。これでいこう。ちなみに双方キャリアハイと見て、キャリアハイ。ゴードンどれぐらいだったっけ？ 3 割とかやったかな。得点力。首位打者取った年です。ゴードンなんかな。確かに盗塁もあるしね。それだったらゴードンになるんかな。ゴードンとダンはほんとまさかだね。コンタクトパワー足選球眼。うん。全く逆。答えってあるんかな。でも普通に首位打者のゴードンだったらね、ゴードンピオンのような気もするけど。でも3安打、2安打1点でもホームランでも1点やしね。いや、
全くマーリンズ。悩むな、これ、正解どっちなんやろ。それね。でもダンのキャリアハイとかだったら打率低くても出塁率は高いんじゃないかな、フォアボールで。マーリンズ優勝するの10年かかるね。Happy Friday, baseball fans. Welcome to Inside the Show. Looking first at the NL East, the Pittsburgh Pirates earned the 4-game series sweep as they took down the Fish in Miami 7-4. The win was their 6th in a row. 打率はゴードンですが出塁率はゴードンより上です。あ、そうなんじゃあダンじゃない。 The Philadelphia Phillies pitched well, allowing only 3 hits as they got the best of the Dodgers at home 3-0. ホームラン The 考 Arizona えたら Diamondbacks launched 3 home runs as they ran over the Reds 6-0. The Kansas City Royals totaled 11 hits as they were winners over the visiting Rangers 9-7. Dylan Tate collected win number 3 this year, leading the Orioles to the win over the Twins 4-1. Luke Voit drove in 地球 an は押し出 impressive しでし 5か with 得 2 点ならん home もん runs が。as the Bronx Bombers defeated Detroit 7-3. Josh Reddick was a force at the plate, driving in 3 runs as the だから Astros were ダン winners over the フ Rays ォアボールフォアボール 3-2. の As always, thanks for 3 tuning 人目 in. ダン That's が all ホー we've ムラン got ってい this う。 morning. Enjoy the games later today, and we'll see you tomorrow. 客来たから落ちる。今日の宿題にしとくわ。わら。了解です。また教えてください。近鉄さんありがとうございました。全く弱い。オースティン・リックス強い。初めて日本人に煽られてしまった。ビハインドでバントダンスしてきた。たまにいるよね、バントダンス。
ホームタブのカレンダーで四角をして、なんとかってやつをオフにすると、プレイヤーロックのやつでないですよ。あ、本当にホームタブのカレンダーで四角をしてなんとか。これかな。あ、多分。それです。ありがとうございます。これがやりたかった。Great Sunday action lies ahead, but first, here's what happened in the major leagues on Saturday. Looking first at the NL East, 助かりま the した。 Atlanta Braves went deep 4 times as they manhandled the Marlins 9-2. The Cleveland Indians had 12 hits as a team as they took down the Nationals in Washington 5-3. The New York Mets pitched well, allowing only 3 hits as they got past the Reds in Cincinnati 2-0. The Phillies allowed only 5 hits in the game as they defeated the Pirates at PNC Park 3-1. The Brewers pitched well, allowing only 3 hits as they bested the visiting Rockies 1-0. They now have 6 straight victories. Steve Cishek grabbed his second win of the year as the Cubs took down the rival Cards 7-2. Nick Vincent got his second W of the season as the Blue Jays defeated the Diamondbacks 4-3. プロスペクトもいるロースター使ってるんですね。 overall as they defeated the visiting Giants 5-4. The Tampa Bay Rays put together 10 total hits as they got the best of the Dodgers at home 7-4. James McCann drove in 4 and had a home run, helping lead the White Sox over the Yankees 6-4. The Tigers pitched well, allowing only 3 hits as they beat the visiting Red Sox 1-0. The Twins grabbed 13 hits in the game as they dethroned the Royals 11-2. The A's combined for 4 total home runs as they pulled off the win against the Angels in Orange County 9-8. The Orioles combined for 10 hits as a team as they grabbed the win over the Rangers in Arlington 6-3. Josh Reddick collected 6 runs driven in on a total of 3 hits as the Astros disposed of the Mariners 12-4. He also extended his hitting streak to a modest 8 straight. And that's the show. Thanks for listening in. I'll be back tomorrow with more news and updates from around the majors. 'TGIF and welcome to Inside the Show. Starting off in the National League East, the Braves completed a 3-game series sweep as they bested the visiting Padres 4-2. It was their 7th win in a row. The Metropolitans earned the 3-game series sweep as they plundered the Pirates 12-2. The Washington Nationals allowed only 5 hits as a staff as they toppled the Rockies 9-3. Yasmani Grandal added 3 RBIs to his total as the Brewers took care of the Reds 5-2. His modest hitting streak was also extended to 5 straight games. The Diamondbacks totaled 13 hits as a team as they defeated the visiting Giants 7-3. The Red Sox pitched well, allowing only 3 hits as they took down the visiting Orioles 5-0. The Yanks racked up 11 hits as a team as they grabbed the win against the visiting Royals 9-5. The Minnesota Twins got 12 hits in this one as they took down the Chi Sox in front of a home crowd 6-3. Matt Olson swung the bat well with 3 hits as the Athletics defeated the Astros 6-2. Dan Altavilla earned his first victory of the season as the Mariners got past the Tigers 4-3. Thanks for joining me. That's all for today. Same place, same time tomorrow. Enjoy the games. マリナーズから来てたイヤリン、キャップスみたいなステップしてますね。ギアリン、今どのチームにいるんかな。
キャップスってレイズだったっけ、パドレスかレイズにいた球速いやつよね。ヤンキースです。うんうん。ギアリー。今ヤンキースってことわからん。全然わかんない。ギアリー誰だったっけ。マリナーズから。工事で最近来たリリーフです。登板中相手監督に文句言われてました。モーションがおかしいって。見てないわ。まだヤンキースが取ったってことか。あ、くれるのかこいつ。It's Sunday morning. Welcome to Inside the Show. Starting off in the National League East, the Marlins knocked out 12 hits as a team.スライダーシンカー勝った。
かん、全然野手見つけてなかった。微妙。もうピッチャー崩壊してるんやけど。The beginning of the work week, and welcome to Inside the Show. Starting off in the National League East, the San Francisco Giants snapped their 7-game losing streak as they took down the Fish in Miami 6-1. In the standings, the Marlins sit in last place in the National League East, and the Giants are in second place in the NL West. The Milwaukee Brewers knocked out 10 hits as a team as they beat the Braves in Atlanta 4-2. Heading into the day, the Braves sit in second place in the National League East Division, and the Brewers sit in first place in the National League Central Division. The Pirates tallied 5 home runs overall as they stole a victory in extra innings over the Nationals 8-7. At the start of the day, the Nationals sit in 4th place in the National League East Division, and the Pirates sit in 4th place in the National League Central Division. Avisail Garcia was clutch with the bat in his hands, driving in 5 runs on 3 hits, helping the Mets get by the Phillies 9-7. As of today, the Phillies are in 3rd place in the NL East, while the Mets are atop the division. The Cubs launched 3 home runs as they took down the visiting Mariners 6-2. As of right now, the Cubs sit in 3rd place in the National League Central Division, while the Mariners are in 3rd place in the AL West. The Dodgers combined to give up just 5 hits as they were winners in extras against the Diamondbacks 2-1. In the standings, the Diamondbacks are in last place in the NL West, while the Dodgers are 3rd in the division.
Kyle Freeland struck out 10 batters and earned the W as the Rockies downed the Cardinals 3-1. Entering the day's action, the Rockies are leading the National League West, and the Cardinals are in last place in the NL Central. The Friars sent 3 balls into the seats as they grabbed the win against the visiting Reds 5-4. At the start of the day, the Padres are in 3rd place in the NL West, while the Reds are in 2nd place in the NL Central. The Baltimore Orioles grabbed 13 hits in the game as they beat the Blue Jays in Toronto 6-3. As of right now, the Blue Jays sit in last place. Oh my god.めっちゃ弱い。
や取れね。The trade deadline has come and gone. Here's a recap of what happened on and off the field yesterday. Looking first at the NL East, the Giants combined for a 4-hitter as they beat the visiting Marlins 2-0. Fernando Romero tossed a dominating complete game shutout, helping Minnesota dispose of the Mets 1-0. The Cubbies held the opposition at bay with only 4 hits as they got the best of the Phillies in Citizens Bank Park 3-1. They now have 5 straight wins. The Brewers put together 10 total hits as they bested the visiting Nats 5-4. Joey Votto
Great Sunday action lies ahead, but first, here's what happened in the major leagues on Saturday. Looking first at the NL East, the Atlanta Braves snapped their 5-game losing streak as they took down the Fish in Miami 7-2. The Mets totaled 11 hits as they bested the visiting Nats 5-3. The Twins combined to allow only 4 hits as they got the best of the Phillies in Citizens Bank Park 4-2. The Chicago Cubs pitched well, allowing only 3 hits as they defeated the Pirates at PNC Park 4-1. The St. Louis Cardinals hit 3 long balls as they walked off against the Reds in extra innings 8-7. The Milwaukee Brewers swung it well with 15 hits in the game as they got a road win against Arizona 9-4. Caleb Smith collected his first W this season as San Diego beat the Dodgers 4-2. Scooter Gennett had a home run and 3 RBIs as the Giants toppled the Rockies 3-2. The Chicago White Sox went deep 4 times as they took down the Yankees in the Bronx 5-0. Tyler Glasnow got his 16th win this year, helping lead the Rays over the Rangers 3-1. He is among the AL leaders in wins. Xander Bogaerts really cashed in at the dish with 3 hits and 6 RBIs as Boston took care of Anaheim 8-1. He is in the top 5 in the American League in hits. Kevin McCarthy earned the 3rd W of it. It's September 1st. Welcome to Inside the Show as rosters have expanded. Starting off in the National League East, the Washington Nationals combined for 10 hits as a team as they took down the Fish in Miami 4-0. Chaz Rowe pitched well, earning his 9th win of the season, helping lead the Rays to a win over the Phillies 6-5. The New York Mets got 11 hits overall as they secured the win in extra innings against the Cubs 7-4. The Cincinnati Reds pitched well, allowing only 3 hits as they got the win in a laugher against the Rangers 7-0. Michael Feliz got his 3rd win this season, leading the Buccos to a win over San Diego 5-4. Paul Blackburn got the W, his 11th this season, leading Oakland past the Redbirds 3-0. The win was their 5th straight as a team. The Colorado Rockies allowed only 5 hits as a staff as they took down the visiting Diamondbacks 9-3. The San Francisco Giants combined for a 4-hitter as they got the best of the Dodgers at home 4-2. The Bronx Bombers had 12 hits as a team as they blew out the Jays 9-0. Playoff contending teams are making their final push to the end of the year. Welcome to Inside the Show. Starting out west in the American League, the Oakland Athletics launched 3 home runs as they grabbed the win over the visiting Twins 9-4. In the standings, the A's have now clinched one of 2 AL wildcard spots with the win. And the Twins are in 2nd place in the AL Central. They're 7.5 games out of first. And that's all we've got for now. Lots of exciting pennant chase action coming your way later today. Tune in tomorrow for a full recap.大谷ボコボコやん。
レイズ。Hi there, everyone. Welcome to this special postseason edition of Inside the Show. In Game 5 of the World Series, the Rays sent 3 balls into the seats as they got past the Reds in Cincinnati, clinching the World Series championship. It has been a storybook season for them, and they will look to repeat as champions next year.いや、今日はここで終わります。また暇な時に続きをやります。また時間があったらお願いします。大津でした。